Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Kamis 16 Juni 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Desirait, inilah live update Petang selengkapnya. Partai Demokrat mulai bergerak dalam menghadapi pemilihan umum serentak 2024 termasuk pada pemilihan Gubernur Banten. Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama. Nama potensial yakni Wali Kota Tangerang 2 periode Arief R. Wismansyah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Andika Panduwinata yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andika. Baik, terima kasih rekan Mei. Tim Warta Kota bagian dari Tribun Network berkesempatan audiensi dengan DPP Partai Demokrat. Ditemui dengan juru bicara Herzaki Mahendra Putra. Beliau mengungkap nih mengenai pemilihan Gubernur Banten 2024. Nah, di sini yang menarik, mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang sebelumnya didukung oleh Demokrat saat ini pindah partai. Informasi yang saya dapat beliau pindah ke Nasdem. Jadi menurut Herzaki itu WH ini bagian dari masa lalu Demokrat dan tim Demokrat sendiri sudah mengantongi beberapa nama. Nama paling potensial yaitu Wali Kota Tangerang 2 periode yaitu Arief R. Wismansyah. Kita ketahui dalam 2 periode memimpin Kota Tangerang beliau dinilai cukup baik ya, dan dari kalangan muda dan sangat potensial diusung oleh Partai Demokrat. Selain Arief, Demokrat juga mengantongi nama yaitu Ibu Iti Oktavia Jayabaya, beliau sebagai Bupati Lebak, dan Iti juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Provinsi Banten. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Andika atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara Partai Demokrat. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kemudian untuk bisa diusung gitu. Sangat terbuka apakah kami maju di gubernur atau misalnya katakanlah di wakil gubernur gitu. Untuk Banten sendiri Bang, ada nama-nama Bang yang sudah disiapkan Bang? Ya kita kan punya kader-kader andalan juga ya, cukup banyak juga. Tadi sama Bu Iti Jayabaya ya, Bupati Lebak, ada Pak Arief Wismansyah, ada yang wali kota Tangerang saat ini. Juga ada beberapa nama-nama lain yang saat ini masih menimbang-nimbang untuk bisa berjuang untuk bisa maju gitu di Banten juga. Mantan gubernur sebelumnya Bang, WH Bang, Wahidin Halim? Ya itu masa lalu. Kita fokus aja ke masa depan, ya kan? Bagaimana persiapan calon-calon gubernur baik dari Partai Demokrat untuk 2024. Oke. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah Agung memberikan penjelasan mengenai isu larangan penggunaan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor yang menjadi ramai perbincangan di media sosial. Agung menegaskan penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai sepeda motor tidak akan kena tilang. Urgensi pemberian himbauan tersebut menurut Agung untuk meningkatkan kesadaran keamanan berkendara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Erwin. Ya, selamat petang nih. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan menurut dari keterangan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agung Fitransyah memastikan bahwa masyarakat yang mengenakan sandal ketika berkendara motor di jalan raya tidak akan ditilang oleh kepolisian. Dan Agung menjelaskan sendiri bahwa wacana tersebut adalah merupakan himbauan kepada masyarakat agar lebih patuh ataupun dan lebih memakai atribut-atribut yang untuk mencegah adanya kecelakaan di jalan raya tersebut. Nah, memang menurut Agung sendiri urgensi dari himbauan pelarangan penggunaan sandal di jalan raya ini adalah murni untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Dan Agung sendiri menyarankan agar kepada masyarakat ketika mengendarai motor saat berada di jalan raya lebih baik menggunakan atribut-atribut yang menutupi seluruh kaki, dan dia sendiri tidak menyarankan penggunaan sandal karena menurutnya sandal tersebut terbuka dan bisa saja membahayakan pengendara tersebut. Namun meski kendati demikian, sampai saat ini Satlantas Polres Malang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
diminta agar tidak menggunakan sandal ketika berpergian menggunakan motor, baik dari arah ataupun menuju arah yang dekat ataupun perjalanan jarak jauh begitu. Dan selama operasi Patuh Semeru tersebut, melalui operasi Patuh Semeru yang dilakukan saat ini hingga beberapa hari ke depan, himbauan-himbauan mengenai pelarangan penggunaan sandal ketika berkendara motor ini terus digaungkan oleh Satlantas Polres Malang begitu. Dan sejauh ini sejak 4 hari pelaksanaan operasi Patuh Semeru di wilayah Kabupaten Malang, setiap hari Polres Malang menghitung adanya 300 teguran kepada masyarakat agar menggunakan atribut bukan sandal ketika berkendara di jalan raya, alias menggunakan atribut-atribut lain seperti sepatu ataupun barang lain yang menutupi kaki secara penuh. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Malang. Berikut tayangan untuk Anda. Sesuai dengan arahan Pak Kapolres terkait masalah itu, pastinya segera kita tindak lanjuti, dan juga sesuai dengan atensi dari Ditlantas Polda Jatim, kita juga pastinya perbanyak lakukan festival himbauan kepada pengendara yang menggunakan sandal jepit agar tidak dilakukan pada saat berkendaraan, khususnya sepeda motor. Jadi itu juga salah satu proteksi diri apabila menggunakan sandal jepit, dan pastinya apabila kita temui pasti kita tegur dan kita himbau. Sebelumnya kita juga pasti melakukan himbauan-himbauan di media sosial kita dan juga di beberapa media, pasti juga kita lakukan himbauan agar pengendara R2 tidak menggunakan sandal jepit. Sampai berapa lama memberikan proses himbauan ini? Ya, kita terus melaksanakan himbauan secara terus-menerus, khususnya juga ini pada saat momen of sepatu, kita melaksanakan juga di media-media, di radio, dan juga di beberapa media sosial kita masukkan terus sampai dengan sampai dengan berakhirnya of sepatu. Namun bisa jadi di luar of sepatu pun kita terus melakukan. Apakah nanti ketika sudah ada himbauan nanti ada tindakan tegas bilang? Ya, itu pasti mengembang ya apabila memang menimbulkan potensi laka yang kita pantau, itu betul-betul menimbulkan potensi laka yang sangat tinggi, pastinya kita lakukan tilang. Tapi untuk saat ini pasti kita lakukan teguran, himbauan dulu sebelum kita lakukan tilang. Dan untuk hasil operasi Patuh selama 3 hari ini seperti apa? Ya, 3 hari. Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana organisasi Khilafatul Muslimin yang digelar oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam acara ini, Polda Metro Jaya juga menggandeng instansi pemerintah. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya mengungkapkan bahaya laten ideologi Khilafah Muslimin yang terbukti merongrong keutuhan negara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fandi. Baik, selamat malam Tribuners dan juga tadi siang dilakukan konferensi pers terkait dengan update penanganan perkara organisasi Khilafatul Muslimin yang dibuka langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Dalam konferensi pers tadi, Polda Metro Jaya juga turut mengundang beberapa instansi pemerintah terkait, diantaranya ada dari Kodam Jayakarta, kemudian ada Kemendikbud Ristek, dan juga ada dari MUI, Ormas NU dan Ormas Muhammadiyah, dan juga ada dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk berdiskusi sekaligus mengupdate terkait dengan penanganan perkara organisasi Khilafatul Muslimin yang sudah diungkap sejak tanggal 7 Juni 2022 dengan menangkap pemimpin tertinggi, yaitu seorang ex-napi terorisme Abdul Qadir Barajas. Dan tadi Irjen Fadil menyebutkan bahwa
pengungkapan ini merupakan awal dari penyelidikan kasus Khilafatul Muslimin yang diketahui terbukti berpaham khilafah ataupun menentang Pancasila, dan juga tadi diungkap beberapa fakta-fakta terbaru dari penyelidikan kasus organisasi Khilafatul Muslimin, diantaranya adanya temuan beberapa lembaga pendidikan mirip dengan sekolah yang terkesan eksklusif dengan memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Dan lembaga pendidikan itu saat ini tengah dimonitoring langsung oleh Kementerian Agama karena memang mengatasnamakan sebuah pondok pesantren. Namun memang untuk perizinan dan administrasinya tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian pesantren pada umumnya. Dan juga tadi Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, juga memaparkan beberapa temuannya dalam hasil penggeledahan di sejumlah tempat, diantaranya di Lampung, di Bekasi, Medan, dan juga Mojokerto, Jawa Timur. Di antaranya adalah bahwa setiap anggota ataupun pengikut Khilafatul Muslimin berbaiat, wajib berbaiat atau bersumpah setia terhadap pemimpin tertinggi yang saat ini sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja, di mana memang organisasi ini mengusung konsep khilafah sebagaimana yang sudah ditemukan oleh aparat penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan juga ada temuan terbaru di mana setiap pengikut dari Khilafatul Muslimin ini wajib berinfak setiap harinya sebesar Rp1.000, yang nantinya setiap uang yang disetorkan kepada pemimpin dari masing-masing daulah ataupun pemimpin di wilayah Khilafatul Muslimin, uang itu nanti akan digunakan untuk aktivitas operasional Ormas Khilafatul Muslimin. Dan tadi Hengki juga menyebutkan bahwa penyelidikan saat ini juga melibatkan PPATK, di mana ada 21 nomor rekening milik organisasi Khilafatul Muslimin yang saat ini sedang dibukukan. Pembukuan nomor rekening ini memang dilakukan untuk penyelidikan lebih dalam terkait dengan aliran dan juga sumber dana dari mana saja Khilafatul Muslimin mendapatkan dana, yang kita ketahui bahwa dalam penggeledahan di Lampung ditemukan dana sebesar 2 miliar lebih. Dan Hengki juga menyebut bahwa organisasi Khilafatul Muslimin merupakan organisasi terlarang karena memang mengajarkan konsep ideologi khilafah yang memang menentang Pancasila, dan itu diindoktrinisasi di setiap lembaga pendidikan di bawah Khilafatul Muslimin. Dan penyidikan sendiri masih belum berhenti, dan Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan pendalaman lagi untuk menetapkan tersangka baru ataupun temuan-temuan dari aliran dana Khilafatul Muslimin. Baik, terima kasih Fandi atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Metro Jaya. Berikut tayangan untuk Anda. Kejahatan ini bersifat invisible. Makanya dalam terminologi kejahatan, jenis kejahatan ini sering disebut dengan hidden crime atau invisible crime. Kejahatan yang bergerak di bawah bayangan dan kegelapan. Berada di sudut gelap sisi kehidupan dengan berlindung dan berbaur dalam praktik-praktik sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan kemasyarakatan. Sehingga dalam tataran permukaan tidak terlihat dan tidak dapat diamati. Dan sering tidak tampak sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum. Tidak ada yang tahu bahwa kejahatan tersebut sedang berlangsung. Bahkan korbannya pun seringkali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Orang-orang yang bergerak di bidang ini selalu menggunakan pesona, persuasi, dan kewirausahaan. Kejahatan ini nampaknya indah di permukaan, namun memiliki akar yang sesungguhnya merusak ekosistem
Dinas Perhubungan Kota Mataram mengeluarkan kebijakan aturan bayar parkir non-tunai di mana masyarakat membayar menggunakan e-wallet. Jadi ketika mengunjungi sebuah tempat, masyarakat hanya perlu men-scan barcode pada tukang parkir dengan nominal Rp1.000 untuk roda 2 dan Rp2.000 untuk roda 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Laila Tuniam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Laila. Nggak bisa nih. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat malam Tribuners semua dimanapun Anda berada. Saya Laila Tuniam, reporter tribunlombok.com melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan baru untuk masyarakat membayar parkir secara non-tunai, di mana masyarakat ketika mengunjungi suatu tempat itu cukup men-scan barcode yang ada di tukang parkir yang dilengkapi dengan barcode yang dikalungkan oleh tukang parkir itu sendiri. Kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa banyak dari juru parkir kota yang tidak sesuai aturan yang semulanya bayar parkir Rp1.000 untuk roda 2 dan Rp2.000 untuk roda 4 itu meminta lebih, sehingga kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram untuk memantau kinerja parkir dan juga tentunya untuk memantau pendapatan dari parkir itu sendiri. Di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak tahu terkait dengan parkir non-tunai tersebut, dan banyak masyarakat yang menganggap bahwa parkir secara non-tunai ini sedikit ribet karena harus membuka e-wallet terlebih dahulu kemudian men-scan barcode, sehingga menurut mereka ini cukup ribet dan lebih baik menggunakan tunai saja, seperti itu. Baik, seperti itu rekan Mei, terima kasih. Baik, terima kasih Laila Tuniam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang juru parkir. Berikut tayangan untuk Anda. Ya. Banyak yang bayar pakai barcode? Gitulah banyaknya, kadang-kadang masuk kurang, masuk setengah, masuk kalau di Ampanan masih. Kalau di sekitar tempat Bapak ini? Kalau sini mereka sini ada cuma. Beberapa? Apa? Dua. Saya tahu satu. Terus menurut Side Pak, untuk baju ini bagus atau gimana tanggapannya? Ya, kalau kita menurut bagus. Akan dekat aja. Sejumlah warga di Pantai Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tanpa sengaja mendapati seekor lumba-lumba yang terdampar di pantai setempat. Kehadiran lumba-lumba ini lantas menghebohkan pengunjung dan videonya ramai menjadi pembicaraan di media sosial. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Syifa. Baik, selamat malam rekan Mei dan juga Tribuners. Benar sekali telah ditemukan seekor lumba-lumba yang terdampar di Pantai Sekerat, tepatnya di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang bisa dilihat di video, lumba-lumba tersebut berukuran besar, kurang lebih sekitar 3 meter. Nah, kronologi penemuan lumba-lumba ini bermula ketika seorang warga setempat sedang berjalan di sekitar pantai dan tanpa sengaja melihat lumba-lumba yang terdampar. Warga yang menemukan tersebut kemudian bersama dengan 2 rekannya berusaha mendekat dengan tujuan untuk mengembalikannya ke air laut yang lebih dalam. Namun saat didekati, lumba-lumba tersebut ditemukan dalam kondisi terluka, di mana luka ini diduga berasal dari jaring milik nelayan. Diperkirakan lumba-lumba ini cedera akibat jaring, kemudian tidak bisa berenang karena luka yang diderita, sehingga terbawa ombak sampai ke pinggiran Pantai Sekerat. Melihat ada luka di tubuh lumba-lumba, warga berinisiatif untuk melakukan penyelamatan dan mengobati luka tersebut dengan peralatan yang seadanya. Setelah diobati, lumba-lumba tersebut kemudian dilepas kembali ke lautan oleh warga. Durasi waktu dari penemuan hingga lumba-lumba ini dilepas kembali terjadinya sangat cepat, hanya kurang lebih 30 menit. Saat dikonfirmasi terkait kejadian ini, warga setempat mengaku senang sekaligus takjub karena beberapa di antara mereka belum pernah menyaksikan secara langsung mamalia laut ini. Tetapi mereka juga mengaku sedih karena mendapati lumba-lumba tersebut dalam keadaan sedang terluka. Demikian rekan Mei. Terima kasih Syifa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria asal Kabupaten Sika bernama Markus Moa menjadi korban tindak penganiayaan berat oleh pelaku berinisial H pada Rabu 15 Juni. Dugaan sementara motif kejadian tersebut dikarenakan perselisihan terkait kepemilikan sebidang tanah yang sudah diperebutkan belasan tahun silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri.
Baik rekan Mei, dapat kami laporkan bahwasannya kemarin terjadi kasus penganiayaan berat yang menimpa salah seorang warga di Detung Likong, Desa Nirangliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Adapun dugaan sementara bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh perselisihan akibat perebutan tanah milik leluhur yang sudah berlangsung sekitar belasan tahun, mulai dari tahun 2003. Hal ini disampaikan sendiri oleh korban sendiri yang bernama Markus Mua saat kami temui di puskesmas tempatnya dirawat. Dan menurut penuturan bahwa saat kejadian, Markus Mua bersama dengan 3 orang lainnya yang merupakan ponakannya baru saja kembali dari kebun miliknya, milik keluarga atau milik dari istrinya, istri dari keluarganya itu di wilayah Detung Likong. Adapun juga tempat itu, kebun itu merupakan tempat yang disengketakan oleh keluarga besar dari istrinya itu sewaktu tahun 2003 hingga masih berlanjut hingga tahun 2015. Dan ketika mereka keluar dari kebun tersebut dan berada di pinggir jalan, pelaku yang berinisial H menumpang sebuah mobil pick up melaju dari arah depan menemui mereka, dan tanpa ada perbincangan yang cukup alot atau perbincangan yang jelas terkait dengan tujuan dari pelaku tersebut, ia langsung menganiaya korban dengan menyabet ya. Dan diketahui bahwa korban menderita luka sekitar 3 atau 4 hingga luka di tangan sebelah kiri. Dan adapun penganiayaan tersebut bukan berlangsung hanya 1 kali, namun sekitar 2 atau 3 kali ini menurut cerita dari korban sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, pelaku ketika sudah menganiaya atau memberikan sabetan seperti itu, ia malah mengejar korban lagi, dan bukan hanya korban sendiri tapi juga selain itu 3 orang lainnya yang saat itu bersama dengan korban berangkat dari kebun untuk kembali ke rumah. Dan dikarenakan untuk menyelamatkan diri, korban Markus Mua berusaha untuk melompat atau terjun ke jurang yang cukup dalam sekitar 100 meter. Jurang tersebut memiliki kemiringan cukup terjal. Meskipun demikian, ia berusaha untuk menyelamatkan diri dan tanpa pikir akan keselamatan atau akibatnya ia melompat. Dan syukur bahwa dikarenakan ia melompat, maka ia masih dalam keadaan sehat meskipun menderita luka di beberapa bagian tubuh. Sedangkan untuk 3 orang lainnya yang saat itu bersama dengan dia yang merupakan ponakannya dan umumnya mereka masih berada di bawah umur, mereka melarikan diri juga dikarenakan pelaku H ini juga sempat mengancam mereka dan berniat ingin mengejar mereka, sehingga mereka dikarenakan melihat kejadian itu dan mereka melarikan diri mengelilingi gunung hingga tiba di pemukiman warga atau di rumah mereka. Adapun setelah kejadian tersebut, istri korban, Maria Bunga Sengsara namanya, bersama dengan beberapa orang lainnya ketika mendengar kejadian itu mereka ke lokasi di kebun tempat korban terjun, terutama di jurang itu. Dan ketika sampai di sana, mereka berteriak memanggil nama korban dan syukur bahwa ia menjawab, dan setelah itu mereka membawa korban ke puskesmas Nita di Desa Nita untuk mendapatkan perawatan. Dan tadi malam sempat kita berkunjung ke sana dan korban dalam keadaan baik-baik saja, dan tadi malam ia sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan menginap 1 malam di sana. Adapun juga pasca kejadian, pelaku juga tidak, menurut penuturan dari istri korban sendiri, bahwa setelah kejadian pelaku tidak diketahui entah kemana. Namun informasi yang kita himpun dari aparat Polres Sika melalui Polsek Nita, mereka menyampaikan bahwa pelaku sudah ditangani, sudah ditangkap, dan saat ini sudah diamankan di Polres Sika untuk dimintai keterangan lanjutan. Dan adapun juga harapan dari keluarga, terutama dari istri korban, mereka mengharapkan kiranya pelaku ini dapat diadili setimpal perbuatannya, dan mereka mengharapkan bahwa korban memang harus ditangkap, karena tadi malam mereka sempat sanksi bahwa
jangan sampai korban belum ditangkap atau belum dibawa ke Polres Sika. Namun informasi kita peroleh bahwa korban sudah di sana, dan harapan besar dari keluarga bahwa kasus ini terutama pelaku segera ditahan dan diperiksa dan juga ditindak seadil-adilnya. Dikarenakan mereka juga cemas karena sebelumnya korban juga sempat mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras lagi atau tindakan lebih berbahaya lagi kepada korban dan juga kepada keluarganya. Dan terkait dengan motif atau kesalahan yang antara pelaku dan korban belum diketahui secara jelas. Dan menurut penuturan dari korban juga, ia menyampaikan bahwa kejadian tiba-tiba, dan ia juga adalah seorang pendatang yang kebetulan mengambil istri dari orang di Detong Likong atau di Desa Nidang Liung, dan sebelumnya tinggal di Makassar dan sekitar beberapa tahun lalu kembali ke Maumere dan tinggal bersama istrinya di kampung istrinya itu. Dan untuk masalah soal tanah itu, untuknya ia menyampaikan bahwa itu urusan dari keluarga sebelumnya, dan ia tidak tahu mengenai soal itu. Sehingga untuk saat ini dari korban yang menyampaikan bahwa kesalahan ini lebih kepada soal pelaku, dan untuknya ia tidak memiliki salah. Demikian dapat saya laporkan terkait dengan kejadian kemarin. Terima kasih Nofri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah bekas pembunuhan tahun 2003. Iya, kebun itu. Tapi yang mereka baku bunuh ini, sumpah dulu, siapa yang mati berarti dia kalah. Kalau yang hidup, dia punya tanah. Oh, itu di Nidang Liung? Di Detong Likong. Detong Likong? Oh, itu dusun memang? Iya. Dusun Detong Likong. Terus? Lantas itu saya kan orang Bolo-Bolo. Istri saya ini orang Bolo-Bolo. Jadi saya pulang itu karena tidak cari kayu untuk ini bocis tuh. Patok untuk bocis tidak dapat, terpaksa dapat itu kelapa tua ini sudah berapa biji? 8-10. Tapi duanya mereka nanti bawa itu kemana, kan ada 4 orang. Iya. Oh, ada 3 orang. Jadi mereka sementara makan itu kelapa, saya duluan. Kelapa muda. Saya duluan pikul dengan itu kelapa. Baru sebelah tanganku begini dengan itu, saya pikul sebelah kanan. Dengan parang saya bawa begini. Dengan kayu kah? Parang. Kayu saya untuk ikat kelapa itu. Baru saya sandal begini. Saya pas keluar di jalanan, padahal dia waktu naik dari sini ke Detong Likong, dia sudah lihat kita duduk di situ, berkumpul di situ. Dia sudah lihat, berarti dia tidak jadi lanjutkan ke di mana jurusan dia. Dia tujuan kemana tidak lanjut, ya akhirnya dia turun di mobil itu, langsung dia turun. Dia tunggu saja kita naik, dia turun. Langsung dia tidak tanya lagi, dia hanya bilang, kau orang dari mana? Saya bilang, saya ini istri saya orang Detong Likong, tapi dia bilang, tidak, kamu siapa suruh kamu bawa ini? Saya bilang saya punya. Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus organisasi Khilafatul Muslimin. Diskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan terkait doktrin yang diusung organisasi tersebut. Sebelumnya kepolisian juga mengungkap ada 30 sekolah di Indonesia yang terpengaruh ideologi khilafah. Kombes Hengki mengatakan sejumlah sekolah tersebut tidak mengajarkan mengenai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, organisasi tersebut mendoktrin agar siswa dan pengikutnya hanya tunduk pada khilafah, bukan pemerintah. Mereka juga mengklaim bahwa sistem kekhilafahan merupakan bentuk sistem yang paling benar, sehingga organisasi tersebut menganggap sistem di luar kekhilafahan dianggap menyimpang. Berdasarkan hasil penyelidikan, Khilafatul Muslimin ternyata memiliki tatanan pemerintahan yang eksklusif. Organisasi yang didirikan sejak 1997 silam ini diketahui tengah membangun pemerintahan dengan ideologi khilafah. Bahkan Khilafatul Muslimin memiliki daulah atau pemimpin wilayah yang ingin melegitimasi NKRI. Pernyataan tersebut diungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil dalam konferensi pers yang sama.
Irjen Fadil Imran mengungkapkan bahaya laten ideologi Khilafah Muslimin yang terbukti merongrong keutuhan negara. Menurutnya, Ormas Khilafatul Muslimin merupakan kejahatan tersembunyi. Khilafatul Muslimin berusaha melegitimasi kedaulatan negara, demokrasi, kebinekaan Tunggal Ika dan Indonesia sebagai NKRI. Kejahatan dan laten paham Khilafatul Muslimin ini bergerak di bawah bayangan dan berusaha ditutupi agar tidak terawasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi tanggapan usai namanya masuk dalam rekomendasi calon presiden di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Dalam Rakernas Nasdem yang digelar pada Kamis 16 Juni ini, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dominan diusulkan oleh DPW Partai Nasdem. Ganjar Pranowo pun berterima kasih atas kehormatan tersebut. Namun ia mengaku sebagai kader PDI Perjuangan. Diberitakan sebelumnya Ganjar kaget mengetahui pertanyaan tersebut karena dirinya sedang berada di sekolah partai markas PDIP. Ganjar juga enggan menanggapi ketika ditanya soal elektabilitasnya sebagai bakal capres yang menempati posisi teratas beberapa waktu belakangan. Diberitakan sebelumnya, 34 petinggi Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem memberikan usulan atau rekomendasi nama sosok untuk menjadi bakal calon capres yang akan diusung Partai Nasdem pada Pilpres 2024. Adapun usulan itu diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk nantinya ditentukan 3 nama oleh DPP. Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan masing-masing DPW, beberapa nama figur muncul. Jika ditotal, ada 32 DPW Nasdem yang menjagokan Anies maju sebagai presiden. Disusul nama Ganjar Pranowo dengan total 29 DPW Nasdem yang mengusulkan nama politisi PDIP tersebut. Selanjutnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusung oleh 16 DPW Nasdem. Tak hanya itu, terdapat juga beberapa nama dari dalam kader Nasdem yang diusulkan oleh DPW. Beberapa nama yakni yang dimaksud, Rahmat Gobel diusulkan dari 14 DPW Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyatakan partainya selalu mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan berbagai pertimbangan. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan Jarod ketika ditanya soal elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi di sejumlah survei nasional dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai PDIP tidak bisa menentukan soal pencapresan hanya dari tingkat elektabilitas seorang kader di mata publik, melainkan PDIP juga akan mengukur bagaimana kerja-kerja partai dari struktur bawah hingga ke atas berjalan serentak. Sudah 3 kali YouTuber MKC absen menjadi saksi dalam sidang. Hal ini membuat Irjen Napoleon Bonaparte geram. Bahkan ia menyebutkan MKC menganggap sidang ini tidak penting. Diketahui sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Napoleon Bonaparte berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 16 Juni. Dalam sidang, Napoleon mengutarakan keberatannya kepada hakim. Disampaikan Napoleon, jika MKC terus absen, ia tidak bersedia lagi hadir sebagai terdakwa dalam persidangan. MKC sendiri harusnya hadir dalam sidang sebagai saksi korban. Di sidang yang berlangsung hari ini, Jaksa Penuntut Umum membeberkan alasan absennya MKC, di mana MKC belum dapat hadir karena pihak Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak bisa mengeluarkan penetapan terhadap MKC. Pada sidang sebelumnya, MKC tidak bisa hadir secara fisik sebagai saksi sidang kasus penganiayaan karena sakit nefrolitiasis atau batu ginjal. Sementara itu, terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte mengklaim memiliki bukti video yang berisikan kebohongan kesaksian KC pada sidang sebelumnya. Hal ini dikatakan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan MKC sebagai saksi korban karena masih sakit pada Kamis 2 Juni. Meski demikian, Napoleon belum mau membeberkan isi dari video tersebut. Ia meminta waktu dan berjanji video itu akan diputar saat MKC hadir dalam persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Napoleon, Ahmad Yani menyebut jaksa bisa menghadirkan MKC pada sidang lanjutan pekan depan.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang lanjutan kasus kekerasan MKC yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte. Sidang dengan agenda pendengaran saksi korban yang dilaksanakan pada Kamis 2 Juni ditunda karena MKC masih sakit. Jaksa menjelaskan dari surat keterangan kesehatan yang diterima, dijelaskan rekam medis saat KC dirawat, diantaranya batu ginjal dan low back pain alias penyakit saraf. Sementara itu, Majelis Hakim memutuskan sidang lanjutan kali ini harus ditunda hingga pekan depan. Dalam persidangan pada Kamis 19 Mei, KC yang sedang duduk sebagai saksi juga mengeluh gula darah naik dan tidak bisa melanjutkan pemeriksaan di persidangan. Mendengar pernyataan alasan itu, kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani, meminta agar Majelis Hakim tidak melanjutkan persidangan. Atas hal itu, Hakim Ketua Ju Yamto memutuskan untuk menunda persidangan karena memang menurut susunan Majelis Hakim kondisi tidak memungkinkan. Sebagai informasi, JPU mendakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte secara bersama-sama dengan 4 terdakwa lainnya melakukan tindak penganiayaan terhadap YouTuber sekaligus tersangka penistaan agama MKC di dalam rutan Barreskrim Polri. Dalam surat dakwaan disebutkan Napoleon secara bersama-sama melakukan penganiayaan berupa melumuri wajah MKC dengan kotoran manusia serta pemukulan yang mengakibatkan luka-luka. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin memiliki 31 sekolah yang terafiliasi dengan paham yang dianutnya. Dari 31 sekolah ini terbagi 25 pondok pesantren dan universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dijelaskan Hengki, sekolah ini berbasis khilafah dan sama sekali tidak mengajarkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hasil penyelidikan mengungkapkan semua lembaga pendidikannya tidak menganut sistem pendidikan nasional. Mereka memiliki sekolah gratis setara SD yang ditempuh selama 3 tahun, SMP 2 tahun, dan SMA 2 tahun. Ormas ini juga memiliki 2 universitas yang letaknya di Bekasi dan di Nusa Tenggara Barat. Pendidikan di universitas ini ditempuh selama 2 tahun. Jika lulus, siswa tersebut akan langsung mendapatkan sarjana kekhalifahan. Maksud kami, jika lulus, siswa tersebut akan langsung mendapatkan sarjana kekhalifahan Islam. Jumlah ini diperkirakan masih terus akan bertambah seiring dengan penyelidikan lanjutan. Sementara itu, pihak kepolisian akan terus-menerus mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan paham ini. Selain memiliki lembaga pendidikan dan pengkaderan, mereka juga memiliki website. Dengan adanya temuan ini, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati agar tidak terjerumus dalam paham terlarang tersebut. Pasalnya, Khilafatul Muslimin terbukti melakukan propaganda agar masyarakat mengikuti paham mereka. Sebelumnya, kasus ini terungkap dari adanya kegelisahan masyarakat akan konvoi yang terjadi pada tanggal 29 Mei lalu. Setelah ditelusuri, ternyata ditemukan suatu paham yang menyimpang dari ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga pada akhirnya polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja pada Selasa 6 Juni lalu. Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap di Masjid Kekhalifahan Islam, Jalan WR Supratman Bumi Waras, Bandar Lampung, usai menunaikan ibadah sholat subuh. Sebagaimana diketahui, penangkapan dilakukan dengan kerjasama Polresta Bandar Lampung. Usai penangkapan itu, Abdul Qadir lantas dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!